Dikgang ke tsa Lesedi Television se primaneng eno di go kopanyang le nna Kudzani Nametso Mudala. Pele a re bone ditlhogo. Chombo o simolodisa kgwedi ya segopotso sa kgokgontsho ya bong. Botswana Railways e bolela gore ga ena dipoelo. Popemobile e fetotse go nna kokolano ya pholo. Arsenal le Visit Rwanda di fedisa tirisano mmogo morago ga dingwaga di le bofera bobedi. Wetso amogela dikgang. Tona wa banana le bong mototlegilisi go Chombo o simolositse semmuso malatsi a le 16 a go lwatsa kgokgontsho ya bomme le bana ka boikuelo jo bo nonofileng jwa gore bosetšhaba bo tseye dikgato a tlhagisa gore kgokgontsho bogolo jang mo maranyaneng e fetogile mathata a gola mo Botswana. Media go tsa bone borre gore ba di tšhotlhe dikgang tseo ngwana wa mosimane a utwa ka rragwe gore molao ke eng re o itshwara yang borre mmogo go ba berekang mmogo ba tšhotlha dikgang tse bogosi jwa rona bo etelela pele go ka netefatsa gore these stereotypes that perpetuate violence, these stereotypes from kgodiso ya ngwana to positive masculinity or lack thereof, tsotlhe gore di buisanwe. Ke rata go lemoga gape le go leboga dikakgalo tse di tswang ko Security Association of Botswana o neng a bua thata ka something that I hear very often, that majority of our perpetrators are former victims. A lot of young boys, even according to statistics, who have perpetrated violence have experienced violence in their childhood. Gora ba kgokgontshiwa e le bana. Mme ebile la re lebella tsone dipalo tse re re kgokgontsho ya bana ba basimane, physical violence thata ha re lebella kgokgontsho ya bana ba basimane kgathanong le bana ba basetsana re lemoga gore ya bana ba basimane go godimo ha ba le bannye mme ebile ha ba gola ba nna le one tšhakgalo eo ya ka setsa buile. It's something that has been said by many men gore re gola re na le tšhakgalo re sa rutiwa gore re ka bua yang ka maikutlo a rona, re sa rutiwa gore re ka hema kgokgontsho yang. How can we regulate our emotions? How can we speak instead of using our fists? Tona Chombo o na gatella gore lefatshe le tile mo motlheng wa maranyane mme seno se dira gore pabalesego ya maranyane e nne selo se se tlang pele ka bonako. Dipatiso tsa bone tsa 2025 di supa gore bomme ba ka nna 50 le boraba bobedi mo lekgolong. 58% ya bomme ba kile ba kgokgontshiwa mo maranyaneng. Go supagala gape gore bomme ba le 85 mo lekgolong, that is 85%, ba bone kgokgontsho e dirwa mo maranyaneng. E supa ha bana, teenagers ka bontsi ba begile ha ba kgokgontshiwa mo maranyaneng. E supa ha bana ba le 22 mo lekgolong ba supile ha ba kgokgontshiwa mo maranyaneng le hatshe ka bophara. Mme ebile ha re lebella dipalo tsa maAfrika re lemoga gore ditshwantsho ke di statistics tsa 21st November 2025 recently, ditshwantsho tse seng tsa nnete tsa morobalo di heta 90 mo lekgolong. Mme ebile mo go tsone go irisiwa bomme. Di supa ha bomme ba le 28 mo lekgolong ba butsuluditsweng mo mahatsheng a le 5 mo Afrika ba supile ha ba itemogetse kgokgontsho mo maranyaneng. Bomme ba mapalamente ba le 42 mo lekgolong ba supile ha ba kile ba tshosediwa ka dipolao, ba tshosediwa ka go thubediwa, ba tshosediwa ka go betswa mo maranyaneng. Ke bidiwa Joy Pumapi, ke modula stilo wa National Gender Commission ko re ke lephata la bong mo Botswana le leng gore tiro ya rona ke re gakolle gore bente ka ditsela tse leng gore re ka ditsa re le Batswana gore re tokahatse bong mo lehatsheng la rona gore ngwana mongwe le mongwe a ke mosimanyana
a ke mosetsana le ena nne le tsholo mo dithabolong tsa rona gore le ena tla a kgone gore a ikgone mo botshelong a tshele sentle a ne lelapa la gagwe ga ile gore o batla lelapa le bana ga batla bana le gore a ba godise sentle le bone ba tle go nna babelegi ba setšhaba. Dumela Motswana ko lapeng ke nna Lorato pelo e wetse ke tswa Mogobane ko gae. This is day 1 of the 16 Days of Activism, and I am here today to represent the girl child ko lapeng le bana ba sekolo. I am a victim of gender-based violence, and I have a few testimonies under my belt. But these dark stories don't mark the end of my story. They're simply a chapter in my book. I've not allowed them to take power over me. And I'd like to encourage all the youth out there, daughters, anybody that can experience, that goes through an experience like this, to come out and speak out. Oftentimes we fear stigma and the aftermath of when we share these stories. What's going to happen? Will I lose my job? Will I lose my schooling? But I want to encourage you to take power over your story and say your piece, because it's important. The change begins with us. In as much as we often have difficulties when we speak to batsadi ba rona, I encourage you to speak out. You need safe environments, and they too will assist us to create these safe spaces where we can communicate with each other and interact. Because they often don't understand. And the more we can have this communication with them, they can get some insight and we can move forward. Not only will this help us move forward as a nation, but it would help us as victims take a step forward in our healing. Thank you. E re dikgandi mejalo Success Capital ina a gopola malatsi a le 16 a go kgarathela kgokgontsho ya bong kwa hoteleng ya selegae kwa Gaborone. Success Capital e kuela gore go tsewe kgato e potlakileng ya bosetšhaba mo tirisodikgokeng e ikaegileng ka bong. E tagisa gore tirisodikgoka ya mmele e tlhotlofadiwang ke maranyane ina ya tlhatloga le fa dipegelo tsa semmuso di supa gore e a fokotsega. Dipuisano tsa bošeng le basadi ba Gaborone le Francistown di tsenetswe go nna mo kotsing e tseneletseng ya itsholelo go dirisiwa botlhaswa le tsamaiso tse di bokoa tsa tshireletso. Ka bopeletso ja go rotloetsa kitso ya maranyane le boitshimololedi ba ditheeletsano le taolo ya Botswana BOCRA ba abetse sekolo se se botana sa ditladi ntwe ya borutelo ya maemo a kwa godimo ya ICT. Setheo sa maranyane se se thota kgolo go feta 1.4 million se tsentswe dikhomputara di le 30 le di-laptop tse 2 tsa barutabana, segatisi se se diriswang ka ditiro tse dintsi le smart board tsotlhe tse di golagantswe le internet. Letsholo leno le kaeletse go tsweletsa pele tlhabololo ya itsholelo ya maranyane le go rotloetsa baithuti baagi go tsaya karolo ka tsela e e nang le bokao mo lefatsheng la maranyane. Tona ya ditheeletsano le boitshimololedi Red David Tsire o ne a okametse tiragalo eo a gatelela botlhokwa jwa maranyane a segompieno mo lefatsheng la gompieno. Motshwarela motsamaisi mogolo wa Botswana Railways Dominic Ntwagae o supile fa ba sa solofela go dira dipuelo mo nako e sa fediseng pelo. O na le motshafa ditiro tsa kompone di tla tswelela di lebile ditirelo tsa dithoto a gatelela gore ditirelo tsa diterena tsa bapagami di ka simolola gape fela fa puso e ka tsenela ka thuso ya matlole. Modula setilo Wensera Maphoi a re go tlhomama ga setheo e santse e le ntlhakgolo ya bone. O ne a tlhagisa maiteko a go gagamatsa ditshenyegelo go godisa melatswana ya letseno le go gatelela tirisano mmogo le makalana a dipuelo jaaka maano a botlhokwa a go kaela kompone go ya kwa go soloseng. We have not had the profit I would say last year. We are not anticipating a profit this year. What we are anticipating is a betterment of the bottom line, or more it is towards profitability. That's basically what I think the media should understand. What figures are we looking at about? I think we are looking at about approximately about 90 million loss last year. We are trying to push that loss to maybe this year to something like maybe 25 or so. So that's basically what we are working on. But that is the improvement going towards the profitability zone of the organization.
I submit. Thank you. This financial year, we are not looking at resuscitating the person train. We are more focusing on freight revenue because that's what gives us more money. So commercially, it'd be better to go that route. However, from the economic point of view, it would be good to resuscitate the person train, but the returns on it alone will need to be subsidized by the government because they don't give enough profit to sustain the organization. I think I submit with that. Thank you. Go sa le fo ba ba ka noka mo go tseneletseng mo go laotsweng ke tautona advocate Maboko ba tsweletse jaanong ka go sekaseka ditatofetso tsa tsamaiso e sa siamang le maitsholo a sa siamang a madi kwa Botswana Railways. Lekoko la Nthopheng wa botautona wa lekoko kganetso Bobi Wine la re mapodisa a tshireletso a tshwere makgolokgolo a baemanokeng ba lone ba ba neng ba tsenela dikokwano tsa letsholo la Nthopheng wa lone. Ditshwaro tseno di diragetse fa Wine a ne a dira letsholo kwa dikgaolong tsa Kampala le Mokono e leng dikago tse pedi tse dikgolo tsa kganetso go buile jalo se bueledi sa lekoko la National Unity Platform. Wine yo leina la gagwe la nneteng e leng Robert Kyagulanyi o kweta tautona Yoweri Museveni le kgetho la bobedi o tsere maemo a bobedi mo ditlhophong tsa 2021. Uganda e tla tshwara ditlhopha kakaretso ka Ferikgong mme batlhophi ba tla tlhopha tautona yo mošwa le maloko a palamente a feta makgolo a matlhano. The party of opposition presidential aspirant Bobi Wine says security forces have arrested hundreds of its supporters attending campaign rallies of its candidates. The arrests took place as Wine campaigned in Kampala and Mukono districts, two major opposition strongholds. The National Unity Platform party spokesperson said. A police spokesman accused Wine of leading an illegal procession and that security forces intervened to restore order. Wine, whose real name is Robert Kyagulanyi, is challenging President Yoweri Museveni for the second time. He came second in the 2021 vote. Uganda will hold a general election in January 2026, with voters picking a new president and more than 500 members of parliament. If he wins another term, 81-year-old Museveni would extend his full-decade rule by another 5 years. Bobi Wine has accused security forces of blocking and dispersing his rallies. There has been no word from the Election Commission. Mokgatlo wa bopelotsho wa Catholic wa Caritas ka labobedi o re boletse kolo ya moswi mo Papa Francis e neng e diriswa gangwe fela e ka kopo ya gagwe e fetotsweng go nna kokelo ya boitekanelo e tsamayang e ikaeletseng go isa tlhokomelo kwa baneng ba Gaza. Popemobile e ne ya tlhagiswa ka labobedi kwa Bethlehem kwa moswi mo Papa a neng a etela teng ka 2014. Ga go tlhaloganyesego gore a koloi e tla amogela teta go tswa kwa Israel go tsamaya go tswa kwa West Bank e gapilweng go ya kwa Gaza. Koloi e tlhabolotsweng e le didirisiwa tsa go tlhatlhoba balwetse, dilwana tsa kalafi, mekento le setsidifatsi sa melemo e botlhokwa. Koloi e tla nna le badiri ba ba nang le bokgoni jwa tlhokomelo ya boitekanelo. The late Pope Francis' wish to donate his automobile to Gaza children has been fulfilled. On Tuesday, the Catholic charity Caritas revealed the former vehicle of late Pope Francis, which has been converted into a mobile health clinic to provide medical care for children in Gaza, as per his request. We have seen more than 1 million children displaced. And so it was particularly important to us as Caritas, together with Caritas Jerusalem, when Pope Francis, as one of his last wishes, said that he wanted his Popemobile to be turned into a pediatric clinic for the children of Gaza. Caritas Jerusalem, along with many others, including the Red Cross and our other ecumenical partners, have been working long in healthcare, but we know the level of destruction that has happened to health facilities. The vehicle will be staffed with healthcare professionals and equipped with diagnostic tools, treatment supplies, oxygen, vaccines, and refrigeration. We are gathered here today. This vehicle stands as a testament. The world has not forgotten the children of Gaza.
With the Caritas Jerusalem staff on the ground, this effort builds on decades of service in the most challenging environments. This is not just a vehicle, it's a message of compassion, dignity and hope for the children of Gaza and beyond. It is uncertain whether Israel will approve the vehicle's movement from the West Bank to Gaza, but it is prepared to assist vulnerable children in areas with collapse or inaccessible health care. Badiri ba tempele ya Sebuda kwa Thailand ba ne ba tshoga thata ka Sontaga fa mosadi mongwe yo neng a tisiwa go ta go fisiwa ana simolla go tsamaya mo lekeseng la gagwe. Mogolwe a re o na le dingwaga di ka nna 2 a le mo bolaong mme fa go lebega e emisa go hema beke e fitileng o ne a tsaya gore o sule ka jalo o ne a mo isa dikilometara di ka nna 500 go kgabaganya lefatshe go ya go bookelong jwa Bangkok Joaneng a boletse gore o eletsa go neela ka diuretsa gagwe tsa mmele kwa go jone. Fa bookelo bone bo gana se mokaoleng yono a neng a se monaya ka gonne a ne a sena certificate sa semmuso sa loso o na ya kwa tempeleng ya Wet Rank Pat Hong Tham e kwa mafelong a kwa ntle ga toropo e fisang ditupu mahala. Staff at a Buddhist temple in Thailand had a big shock on Sunday when a woman brought in for cremation started moving in her coffin. Her brother said she'd been bedridden for about 2 years, but when she appeared to stop breathing last week, he assumed she was dead. So he transported her nearly 500 kilometres across the country to a hospital in Bangkok, to which she'd previously expressed a wish to donate her organs. When the hospital refused the brother's offer, as he didn't have an official death certificate, he went to the temple on the outskirts of the city, which offers free cremations. It was as the manager was explaining how to get the necessary documentation that they heard the faint noise and asked for the casket to be opened. The woman was later taken to hospital, where she was diagnosed with critically low blood sugar, which likely led to her weakened condition. The abbot said the temple would cover her medical costs. Baeteledipele ba Premier League le ba bojanala ya Afrika Botlhaba ba ne ba kopana la ntlha ka 2018 go dira tumalano e go begwang gore e ja madi a fetang dimilione di le 13 ka ngwaga. Visit Rwanda e rile go kgaogana mo ke karolo ya leano le le anameng la go fenya mebaraka e mesha bogolosegolo kwa United States kwa e beile monwana tumalano le sethopa sa bolotloa sa LA Rams. English football team Arsenal says it will terminate its partnership with Visit Rwanda at the end of this season, when the brand will cease to appear on the Gunners' sleeves. The Premier League leaders and the East African Nations Tourism Board first joined forces in 2018 for a deal reportedly worth more than $13 million a year. But it's been a controversial partnership for Arsenal, with the team coming under fire over Rwanda's human rights record and its reported support for M23 fighters in eastern DR Congo. Visit Rwanda said the separation is part of a broader strategy to conquer new markets, in particular in the United States, where it signed a deal with the LA Rams basketball franchise. Arsenal said in a statement that the partnership had exceeded its goals of promoting conservation and sustainable tourism, and that millions of its supporters had been inspired to visit Rwanda. Neko go tshwaretse go le kalo difelela fa tsa Lesedi Television misala o etisitse le mananeo a mangwe o nne Motswana o na le maikarabelo yo lwantshang kgokgontsho ya bong na ke Kudzani Nametso Mudala.